Just one. বাকি আপনিটা বলুন। ফার্স্ট টিকিট কন্ট্যাক্ট করতে হবে স্যার আগে থেকে। ফার্স্ট টিকিট হ্যাঁ, পরে ভালো টিকিট পাওয়া যায় না। পাওয়ার আগে ওই দুজন কি ট্রেনের টিকিট কাটতে এসেছে? ওরা কি টিকিট কাটতে গেছে? আপনি গেছেন টিকিট কাটতে? পরে না। আর ওরা গেছে কি করতে? আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে লাম্বার স্পাইনে অনেকগুলো প্রবলেম ডেভেলপ করে পেশেন্টের। একটা টার্ম হচ্ছে কি আমরা বলি পিএলআইডি। কি বললাম? পিএলআইডি খুব কমন। ফিজিওথেরাপির কাছে বেশিরভাগ পেশেন্টই পিএলআইডি নিয়ে আসে, অনেক বেশি। এটা খুব কমন একটা সমস্যা। prolapse, lumbar, intervertebral disc, prolapse, lumbar, intervertebral disc. ঠিক আছে, যেটা বলছিলাম পিএলআইডি, রাইট? প্রোলাপস লাম্বার ইন্টারভার্টেবল ডিস্ক। ক্লিয়ার? আমরা এখন দেখব এটা অ্যাকচুয়ালি কি।
চলে গেল বুঝি না আপনাদের লগে কি কাহিনী বুঝলাম না একটু আগে না দেখলাম নেট আছে নেট নাই আনফরচুনেটলি নেট নাই কি আর পড়াই বলেন তো এটা আমার কাছে আছে এমবি আছে কিন্তু আমি যাচ্ছিলাম সরাসরি ওখান থেকে দেখানোর জন্য আপ ডাউন করে আচ্ছা আমি আমারটা দিয়ে কানেক্ট করি দর্শক যিনি ফোন করে আসছেন কথা বলেন একটু জোরে কথা বলবেন আমি শুনতে পাচ্ছি না দর্শক যিনি ফোন করে আসছেন এনআইডি টার্মটা সম্পর্কে আমরা প্রাণদূত শুদ্ধতায় ও মমতায়। A herniated disc occurs when the outer portion of a spinal disc breaks down and the inner portion leaks out.
The inner portion of the disc that extrudes can then irritate or compress nearby nerves, causing radiating pain. A spinal disc acts as a shock absorber between the vertebrae of the spine, and allows for movement in the spine. The durable outer portion of the disc, called the annulus fibrosis, serves to contain the soft inner portion of the disc, the nucleus pulposus. The majority of herniated discs occur in the lumbar region of the spine. Any contact between the nerves and inflammatory proteins present in the disc's nucleus, or pressure from the disc itself on nerves in the lower spine can result in pain, numbness, tingling or weakness radiating down the leg. These symptoms are called sciatica or lumbar radiculopathy. When a herniated disc occurs in the cervical region of the spine, it can cause pain to radiate down the shoulder into the arm and fingers, as well as neurological symptoms. A herniated disc is relatively rare in the thoracic region of the spine. When it does occur, pain is commonly felt in the upper back, and sometimes radiates into the chest and belly. If a cervical or thoracic disc herniates into the spinal cord area, it can cause myelopathy, or spinal cord dysfunction. Symptoms include numbness, loss of balance, lower extremity weakness, and loss of bladder control. A herniated disc can cause a variety of painful neurological symptoms. Your spine is composed of individual bones called vertebrae. Your vertebrae form a protective tunnel called the spinal canal, which surrounds the spinal cord as it travels down the length of your spine. On each side of the spinal cord, spinal nerves exit the spinal canal through small bony channels called neural foramina. Your lumbar spine is the lower third of your spinal column. Between each vertebra, a flexible pad called an intervertebral disc acts as a shock absorber for your spine. Lumbar disc pressure can increase by more than 50% when you change from a standing position to bending over, or by more than 80% between a standing position and sitting with no back support. The intervertebral disc's tough outer ring is known as the annulus fibrosis. The soft, gel-like center is called the nucleus pulposus. During a traumatic injury, your spine may lurch forward forcefully, causing your vertebrae to compress the front of one or more of your lumbar discs beyond normal limits. As a result, the back of your disc protrudes backward, causing small tears and thinning of your annulus fibrosis. Over time, your damaged annulus fibrosis may weaken and change shape, and your nucleus pulposus may dry out and lose flexibility. As your intervertebral disc deteriorates, your nucleus pulposus may push your annulus outward, resulting in a disc bulge. Depending on its location, the bulge may push on or impinge one of your spinal nerves, your spinal cord, or your cauda equina, which is a collection of spinal nerve roots at the end of your spinal cord. Central disc bulges protrude backward into your spinal canal. Lateral disc bulges extend into your neural foramen. Severe lumbar disc injuries can tear your annulus fibrosis.
Pressure from your vertebrae may push your nucleus pulposus out of your torn annulus, causing a disc herniation. A herniated lumbar disc can impinge upon your cauda equina or spinal nerves and cause symptoms such as pain, numbness, or weakness in one or both of your legs. Treatment for lumbar disc injuries may include rest, anti-inflammatory medication, muscle relaxants, ice or heat applied to the injured area, physical therapy, an epidural steroid injection given directly into the area of nerve irritation, and, in more severe cases, surgery. ঠিক আছে হ্যাঁ সার্জারি হচ্ছে লাস্ট If you have low back pain, you're not alone. Most people in their lifetime experience one or more episodes of low back pain. In most cases, the pain goes away within days to weeks. However, it can last for 3 months or more. These extended episodes are defined as chronic low back pain. The common treatment approaches for low back pain include exercises, relaxation techniques, and medications. To understand how these treatments work, let's first look at the structure of your lower back. The spinal column is made up of 24 vertebrae. Back problems and back pain commonly occur in the lumbar region. Each vertebra has an opening that forms the spinal canal and protects the spinal nerves. Facet joints and intervertebral discs connect the vertebrae above and below. These structures are held together by groups of ligaments and muscles. Muscles attached to the spinal column allow us to move, and they also support the spine, bearing the body's weight. If some of these muscles are tight, weak, or imbalanced, pressure can result in excessive wear and tear of other structures. For example, a common problem in the lower back is disc herniation. In this case, pressure on an intervertebral disc has caused its center, the nucleus pulposus, to protrude backwards and push against the spinal nerves, resulting in low back pain. For some patients, the pain can also be felt in nearby areas where the spinal nerves from the lower back also extend, such as the leg and foot on the affected side. Exercise can relax muscles and reduce pressure in the lower back structures. It is important to consult your health team to determine which exercises are best for your condition. Consider one common low back pain exercise program called the Mackenzie method. For patients with posterior disc herniation, lying in a prone position reduces the pressure on the disc. If the pain condition allows, performing extension movements can gently stretch and relax tight muscles. Prone position reduce. ও যে মাঝে যে দেখা যাচ্ছে লাল হয়ে আছে খেয়াল করছেন এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ডিস্ক ডিস্কটা কি হচ্ছে পিছন দিয়ে সরে গেছে সরে গিয়ে কোথায় গিয়ে পিঞ্চ করতেছে স্পাইনাল কর্ডে নার্ভের মধ্যে রাইট ঠিক আছে এই পিঞ্চ করার কারণে কিন্তু পেইনটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় পিএলআই ঠিক আছে Reduces the pressure on the disc. If the pain condition allows, performing extension movements can gently stretch and relax tight muscles. Your lower spine also becomes more arched with time, bringing the disc center forward into the correct position and reducing the irritation on your nerves, therefore decreasing the pain in your lower back and legs. The benefit of exercising is more than just reducing the pressure on your lower back structures.
By integrating back exercise into your daily routine, you can condition your abdominal and back muscles, referred to as core muscles, and therefore prevent low back pain from happening again. For some patients, relaxation techniques such as meditating in a relaxed position, as well as cognitive behavioral therapy, can ease back pain. This is because our brain not only perceives pain, but also regulates pain signals. When back structures are damaged, pain signals ascend from the lower back through the spinal cord, arrive in the brain region that perceives pain, the sensory cortex. However, this is not a direct route. At least two connections have to be made. It's at these relay stations, which include the spinal cord and the thalamus, that pain signals can be regulated by the brain. Let's take a closer look at the first relay station located in the dorsal horn of the lumbar spinal cord. Here, the incoming pain signals are passed from a sensory neuron in the lower back to a relay neuron in the spinal cord. The pain signals then ascend up to the brain. This pain impulse can be reduced by a specific type of neuron carrying signals back from the brain. As a result, fewer pain signals are sent to the brain, so we feel less pain. However, if for instance you are stressed, these brain signals can increase the pain signals. Therefore, studies show that patients with depression or anxiety experience more pain, while patients who have positive attitudes and are engaged in their treatment feel less pain. Your health professional may also suggest that you take pain-relieving medications that fit with your existing PLID বলতে আমরা সাধারণত লাম্বার ডিস্ক কোলাপস বুঝে থাকি। এ ধরনের রোগী সাধারণত কোমরের ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। এই কোমরের ব্যথা কোমর থেকে পায়ের দিকে রেডিয়েট করতে পারে। কারণ ডান পা, বাম পা অথবা দুই পা একসঙ্গে ব্যথা হতে পারে। কোমরে ব্যথা হওয়ার প্রধান কারণ হলো ওয়েট লিফটিং বা ভারোত্তোলন করা, এছাড়া সামনে ঝুঁকে কাজ করা অথবা অসাবধানতাবশত উপর থেকে পড়ে যাওয়া এই রোগের কারণ হয়ে থাকে। এই রোগ হলে কোমর, আমি আগে বলেছি, কোমরের ব্যথা এবং পায়ের দিকে রেডিয়েট করে। সাধারণত ব্যথা হাঁটাহাঁটি করলে বেড়ে যায় এবং বিশ্রাম নিলে কমে যায়। এরকম ব্যথা হলে এই রোগ নির্ণয়ের জন্য আমরা প্রথমে এক্স-রে করে থাকি কোমরে এবং আরও স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন এমআরআই করে থাকি। এমআরআই করলে তার কোন লেভেলে ডিস্ক কোলাপস হয়েছে এবং কতটুকু হয়েছে এটা পুরোপুরি বোঝা যায় এবং তারপর আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি। কোমরের ব্যথা বা PLID ট্রিটমেন্ট অপশন দুটোই হয়ে যায়। একটা হলো কনজারভেটিভ বা অপারেশন ছাড়া, আর হলো অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট। অপারেশন ছাড়া যে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় এগুলো প্রথমে আমরা রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে থাকি 3 থেকে 7 দিন এবং এর সঙ্গে কিছু ওষুধ যেমন ব্যথানাশক, মাসেল রিল্যাক্সান্ট এবং সিডেটিভ এগুলো দিলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কোমরের ব্যথা ভালো হয়ে যায়। এরপরেও যদি ভালো না হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে কিছু ব্যায়াম, এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিই এবং ফিজিওথেরাপি দিয়ে থাকি। ফাইনালি যদি এগুলো ভালো না হয় এবং এমআরআই যে বড় ধরনের ডিস্ক কোলাপস থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা অপারেশনের পরামর্শ দিয়ে থাকি। PLID অপারেশন বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। একটা কোমরের পিছনে কেটে ফিনাস্ট্রেশন অ্যান্ড ডিস্কেক্টমি, যেটা বলা হয় ওপেন অপারেশন। এছাড়াও আধুনিক পদ্ধতি যেমন অপারেটিং মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে মাইক্রো ডিস্কেক্টমি অথবা এন্ডোস্কোপ এর সঙ্গে এন্ডোস্কোপিক ডিস্কেক্টমিও করা সম্ভব। এই অপারেশনের রেজাল্ট ভালো এবং অপারেশনের পরে রোগী কোমরে ব্যথা এবং পায়ের দিকে ব্যথা সাধারণত থাকে না এবং
আমরা তাকে কিছু অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি, যে অ্যাডভাইসগুলো মেনে চললে পরবর্তীতে আর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অ্যাডভাইসগুলোর মধ্যে হাতের জিনিস উঁচু না করা, সামনে ঝুঁকে কাজ না করা, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। A herniated disc is one of the most common spinal diseases that can lead to mild to severe pain in your neck or back. There are 24 vertebrae in the spine. These vertebrae are connected by several joints, which allow you to bend, twist, carry loads, and absorb shock. The main joint is a flexible cushion between two vertebrae called an intervertebral disc. The intervertebral disc is comprised of a soft gelatinous center surrounded by a tough outer wall. When the gelatinous cord pushes out through a tear in the fibrous wall, the disc herniates, adding pressure to the surrounding spinal nerves, which causes pain. A herniated disc may be caused by a simple wear and tear from repeated movement over time, or disc degeneration. With age, spinal discs lose some of their water content, making it difficult to support the load from the above vertebrae. Other causes of a herniated disc may include long-standing trauma, stress fractures, congenital abnormalities. While it is possible for an intervertebral disc to herniate at any level of the spine, it most commonly occurs in the lumbar region or lower back. Symptoms include pain at the site of the injury, pain, numbness, weakness, or tingling in the arms or legs, pain that worsens when bending, twisting, and/or sitting, muscle spasms. If the herniated disc is located in the cervical spine or neck, other symptoms may include and/or sitting, muscle spasms. If the herniated disc is located in দেখেন অ্যাকচুয়ালি পিএলআইডি কি আমি এটা বোঝানোর ট্রাই করতেছি। এখন যে ছবি ভিডিও দেখাইছি আপনারা নয়েজ না ঠিক মতো শুনলি, ঠিক আছে? কজন মোবাইল কে কে 4-5 মিনিট ভিডিও দেখতে দেখতে হয়ে গেছে। আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে কি পিএলআইডি হচ্ছে ডিস্ক রিলেটেড, হ্যাঁ, এটা খুব কমন সমস্যা এবং রোগীর আমাদের কাছে খুব বেশি আসে। এই সমস্যা অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এই ডিস্কগুলো পিছন দিয়ে সরে আসে। ভিডিওর মধ্যে এটাই বারবার দেখাচ্ছে কেন দেখেন, এটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশন, মানে আমার কোমরটা এভাবে থাকবে স্ট্রেট, হ্যাঁ, যে আমি সামনে যে ঝুঁকে থাকি তাহলে কি হবে, এরকম হবে, চাপ হবে, চাপ করলে কি হবে, এই জিনিসটা আস্তে করে পিছনে বের হয়ে যাবে। ওটাই দেখাচ্ছি ভিডিওর মধ্যে বারবার। বের হয়ে গেলে কি হবে, পিছনে গিয়ে যে পিঞ্চ করবে, পিঞ্চ করলে কি হবে, ব্যথা লাগবে, আর ব্যথা করে কি হবে, যে রেডিয়েশন হবে, নিচে দিয়ে নামবে নার্ভ দিয়ে